sa items. Okay? So, ilalagay natin dito is condition is score DBL if score double is greater than the items. So, mag-display ulit tayo ng isang error message. But this time, we are going to use a toast message. At dito na natin magagamit itong ating create na private method. So, tawagin natin yun. We have the show message. So, kapag yung score ay greater than sa items, so, tawagin natin yung ating private. Kailangan niya ng isang string na message. So, sasabihin score must always be less than or equal to number of items. Yan. Medyo mahaba yung message niya. No? May colon na ba sa dulo? Okay. Else, kapag naman tama yung input ng user at yung score ay hindi greater than sa items, dito pupunta yun sa else block natin. So, dito na mangyayari yung computation para dun sa grade natin. So, papasok na yung ating formula. So, ngayon, meron na ba tayong variable kung saan pwede na tayong dun tayo magsasave ng value or result ng computation natin? Wala pa. So, magdadagdag ako ng isang variable dito sa taas. So, since na we have two variables na may double data type, dito ko na rin siya ilalagay. Kasi, magiging result, computation natin is also a double data type. So, i-declare ko yung variable na grade. At yun yung tatawagin natin dito para dun sa ating formula. So, ang computation para dun sa grade ay ganito ang formula. So, we have the -4 multiplied by opening close parenthesis. Then, yung score natin na variable which is score double, i-divide natin sa number of items. Baka malito kayo ang matawag nyo ay string, di gagana yun. Dapat yung mga double na data type. Na variable na ang data type ay double. Ano? Yan. Then, plus 5. Okay. So, yan po yung formula kung paano na-compute ang grade nyo. So, dito sa formula na to, syempre, following the MDAS rule or the PEMDAS rule. So, syempre, mauuna yung parenthesis. Ayan. So, i-divide yung score over the number of items. Then, multiplication, i-multiply sa -4. Pagkatapos, addition by 5. Okay? So, yun. Ang mangyayari. At ang result nun ay masisave dun sa variable na grade. So, after natin makompute yung grade mismo, pwede na natin siyang i-display. But, we still have another condition whether the grade is passed or failed. So, another condition ulit yun. So, I am going to create another if-else conditional statement. So, I am going to create another if-else conditional statement para dun sa condition na yun. Whether pasado or hindi yung grade na na-compute or yung result. So, ang ating magiging condition, if grade is less than or equal to 3.04, so ano ito? Ibig sabihin ito ay pasado. Kasi less than, di ba? So, ang grade mo nun is 1.0 hanggang 3.04. No? So, ibig sabihin nun ay 3.0 talaga yun. Ano? Hindi mara-round off hanggang 3.1.
So, pag naging 3.1, dito babagsak yun. At yun yung bagsak na grade, ang remark. Okay? So, kapag ang grade ay less than or equal 3.04, so, magdi-display tayo ng remarks na past at i-display din natin yung grade dun sa dalawang text view kay grade TV at kay remarks TV. So, para gawin yun, so, okay. So, dito sa condition na to, dito natin i-display or dito mangyayari yung pag-display na past yung grade na na-compute. Pwede rin natin ditong ilagay yung code na magdi-display nung grade dun sa ating grades TV. Pero pwede na nating ilagay yun sa labas. So, pwede nating tawagin si grade text view dot set text. Then, dito natin ilalagay sa loob yung magiging value na i-display dun sa grade TV na text field. At yun yung grade, which is ito siya. Itong variable na grade. Yan. But, kung papansin nyo, meron tayong error kasi ang tatanggapin lang na value ni setText ay mga character sequence or string. At samantalang yung grade ay naka-double ang data type niya. So, kailangan natin siyang i-reconvert pabalik sa string. So, paano natin gagawin yun? Okay? So, to do that, pwede nating gawin is to put a concatenation operator dito sa ating variable. Maglalagay tayo ng plus sign, then plus, then double quote. Ibig sabihin, dinudugtungan natin ng string yung variable na grade. Kaya automatically siya makakonvert sa string data type. Hindi na siya double. Ano? So, yun. Automatic na madi-display na yung grade na value nung variable na yun. Okay? Then, after displaying that, so since na kunyari, pasado yun at tama itong condition na to, sa remarks na text view, magdi-display tayo ng remarks na past. Else, remarks that set text is failed. And that's it. Okay na yun. Tapos na. So, pwede natin i-save yung ating application. And, so, let's take a review on what we have created as part of this compute or calculate or compute button para dun sa ating grade calculator. So, we are using the set on click listener at sa loob ng method para dun. So, ito yung declaration or assignment of values kung saan manggagaling yung value ng score natin at yung items natin. Basically, yun ay sa score na text box at kay items na text box. Then, nag-create tayo ng nested if conditional statement para iset yung mga conditions dun sa ating application. So, una nating condition is to determine whether the score and the items variable is empty or not. Kung may input yung user dun o wala. Ayan. So, nag-provide tayo ng error message kapag may walang input dun sa mga variable na yun. Then, kapag parehong may laman yun, tinest natin dito sa condition na to whether the score is greater than the number of items. Kasi mali yun. Kaya magdi-display tayo ng message na dapat yung score ay laging mas mababa or equal dun sa number of items. So, if that is false, dun na magkakaroon ng computation. At dito, inilagay natin yung formula natin to compute the grade equivalent of a particular score.
using this formula. Ayan. Then, we display the value of the grade na na-compute from the computation at tinest ulit natin yung condition natin whether the grade is passed or failed. So, if the grade is less than or equal to 3.04, so that is passed, i-display yung passed na remark dun sa remarks TV, and if that is false, automatic failed yung grade at madi-display yung fail dun sa remarks TV na text view. Okay? So, that is how our application is going to work. So, now we are going to test our application. So, we have here our device, and let's run our application to test whether it is running correctly. So, select the device and let us wait for the application to run. Ayan. So, we have here our splash screen, and then ito na yung ating application. Okay? So, now we are going to test the compute button. Okay? So, we are going to enter the number of scores. So, for example, naka 20 out of 50. So, pag click natin yung compute button, ayan. So, papansin niyo ang na-display na value dito is 3.4 and ang remarks is failed. Okay? So, let's try changing the value. Like, for example, 40 out of 50. So, compute natin. Ayan. So, as you can see, ayan, ang computation is 1.79 at hindi pa natin round up into 2 decimal places or 3 or at hindi pa natin na-round off into 2 or 3 decimal places yung value nito. Kaya kung papansin nyo, yung mismong result ng computation ay madi-display dito. So, we have 1.79 or 1.8 equivalent to passed. Okay? So, let's try testing our conditions. Na, for example, yung value na in-input natin sa score ay greater than sa number of items. No? So, halimbawa, nailagay na natin, for example, is 30. At let's try computing. Clicking the compute button. So, meron tayong makikita dito sa baba na toast message na score must always be less than or equal to the number of items. So, as you can see here, nandito pa rin ito kasi nga na-execute na natin to kanina. So, kung gusto nating ulitin, like for example, sige, i-run natin yung application natin. Ay, so, ulitin natin. Okay. So, run natin ulit yung application. Saan siya? Grid calculator. Okay, ayan. Test natin yung mga condition natin sa umpisa. So, pag walang, test natin yung kanina kapag ito ay mas malaki kaysa sa number of items. About 4 lang yun. And we have here our toast message. Score must always be less than or equal to the number of items. And if we have no input in our text boxes, pag walang score, ayan, ito yung nilagay natin kanina na error message na kapag walang laman yung score, ayan, sasabihin score must not be empty. Ayan, so pag nag-input tayo, halimbawa 12, so automatic na wala na yung ating error message using this return keyword. Okay, then the same thing will be executed for the items. So, pag click natin yung compute, ayan, sa kanya naman mag-prompt yung error message. Items must not be empty. So, kapag naglagay tayo ng value, like for example, 30, then the error message will automatically go away. And then, we can proceed to the computation. Ayan. So, 12 over 30, equivalent grade is 3.4, failed. No? So, if the student acquired 30 over 30, so i-compute natin,
that is equivalent to 1.0 with the grade with the remarks of passed. Okay? So, the computation is properly working. And aside from the result of this of the computation in which the grade is not yet converted into two decimal places kapag maraming decimal places yung result ng mismong grade, madi-display siya dito. Ano? At lahat ay makikita natin. So, kailangan nating i-round off yung value na i-display dito sa ating grades. Ano? Para, for example, ang makita lang natin is 1.9 or 1.25, ganun. Ano? Okay. Okay, so the next thing that we have to do is to provide the functionality of the clear button. So, ang gagawin lang naman ng ating clear button, kapag pindot, dapat makiklear yung input dun sa ating mga text box sa score at sa items at yung naka-display na result na grade at yung remarks dito sa mga text view na to. Ano? So, we're going back to this main activity class at sa loob nito, dito natin ilalagay yung code para sa clear button. Okay? So, to do that, syempre, kailangan lang natin burahin yung laman or naka-display dun sa mga text box or text view and edit text na meron doon sa layout natin. So, unahin na natin yung score. So, we have score edt dot set x is equals to empty. Ganyan lang po. The next one, we have items edt dot set text equals empty. Then we have the grade. Unahin natin yung grade. We have grade tv dot set text equals empty. Then we also have the remarks tv dot set text equals empty. So, tinatanggalan natin yung mga naka-display na value dun sa ating mga text view at mga edit text. So, the next thing that we have to do also is that we need to clear the values of our variables. So, kailangan nating i-delete into memory yung mga laman ng variables na ginamit natin sa computation, if ever na meron man. Okay? So, tatawagin natin si, I think that is, unahin natin si score. Score double, or score str. So, meron tayong dalawang variable. Ano? So, we have the string variable and the double variable. So, pwede nating i-clear pareho yun, or pwede nating i-clear lang ang value ay yung nasa double, kasi yun naman ang ginagamit natin sa computation. Ano? So, this time, yung double lang ay clear ko. So, ang gagawin ko, score double, set natin ang value natin to null. Tatanggalan natin siya ng laman. So, ganun ang gagawin natin sa items. So, we have items double is equals to null. At ganun din kay grade equals null. Kung gusto nyo din i-clear ang value noong mga string natin na variable, pwede naman. So, ganito lang din ang gagawin natin. So, dito sineset, clear yung laman ng yung variable at mga to, sineset na null yung value nila. As in, empty, null. Ano? So, yun lang yung magiging code ng ating clear button. So, ang gagawin niya, kapag pinindot ito, button na to, i-clear lang lahat ng naka-display dito. Ano? So, if we're going to test that, so save natin yung ating application. Then, let's try testing the application. But we're going to run it again. So, run muna natin kasi may ginawa tayong changes. Then, let's wait for the application to appear. So, running. Then, kunyari meron tayong computation, 50 over 60 compute. Then, pag-click natin yung clear button, and
So, mawawala yung display dito at yung mga naka-display dito. Then, we have to do the computation again. So, like for example, 29 out of 30. Then, compute. And we have here the grade, past remark, and clear. Okay? So, our two buttons are working properly. Para sa solution, kung paano natin i-round off yung value ng grade natin. So, meron akong binagong code dun sa ating program. Ayan. So, ayan. After ng formula natin dito, so, naglagay ako ng panibagong code. Ayan. So, kung papansin nyo, nag-declare ulit ako ng isa panibagong variable, which is grado naman yung pangalan niya. So, siya ay double din. Then, equals. So, gumamit tayo ng math class. Tinawag natin yung math class para magamit natin yung round na method. Then, sa loob ng round na method bilang parameter niya, tinawag natin yung grade variable kung saan nakasave yung result ng computation natin. Minultiply natin siya sa 100. Then, i-divide ulit sa 100. Okay? So, ang magiging result nito, kapag tinest natin yung ating application, okay? So, dito, ayan, as you can see, so, hindi na nadi-display yung maraming decimal places ng ating computation. Hindi katulad kanina na napupuno ito hanggang sa hindi na maganda ang itsura ng ating layout dito. So, ayan. So, that is how, ayan, ito yung ilalagay natin na code para ma-round off into 2 decimal places maximum yung result ng ating computation. So, using the math class and the round method. Okay? So, now that our application is already working, the next thing that we have to do is to create an about activity. So, yung about activity na ilalagay ko dito sa application is another activity that will include the information about the application. Pwede rin natin ilagay kung sino yung developer ng application. So, kaya siya about activity because ilalagay doon yung about the application and about the developer or developers of the application. So, dito, i-discuss natin kung paano gumagana yung menu options sa action bar ng ating application. So, kung matatandaan natin, itong kulay black na yan, ito yung action bar. So, we have here the notification bar, then we have here the action bar. So, everything that is located in the action bar, itong black na to, are called options menu. So, kapag nakarun, yung makikita ninyo yung tatlong tuldok dito, those are called options. And also, this one, yan, dun sa ibang mga application, di ba, mapapansin nyo, minsan napipindot to, parang may back button dito. So, tinatawag din yan na options menu. So, ngayon, papaganahin natin yun. Okay? So, we are going to create another activity. Yan, sa loob ng ating package. Okay, so let's create another activity. So, we have a blank activity next at papangalan natin yun na about activity. Okay. Click natin yung finish. Okay. So, ito yung layout para dun sa about activity natin. Okay. So, lagyan lang natin ng sige, maglagay tayo ng large text dito. Okay. So, palitan natin yung layout. Gawin natin siyang linear layout. Vertical. Okay. Ayan. So, for example, ang ilalagay lang muna natin is about the application. Okay. So, palitan natin yung text nito at i-hardcode na natin siya. So, we have about the application. For example, we have about the application. Save natin. Ayan. Then, pwede natin itong i-center. Punta tayo sa layout parameters, then gravity, pili natin center. Okay.
Then, maglagay tayo ng isang medium text dito sa ilalim. Okay? Tapos, palitan natin yung text nito. At, for example, lalagyan natin ng description ng application. So, this application is grade